আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মোটর সলিউশনস। সাথে আছি আমি আপনাদের হোস্ট জুহেল আশোক এবং আমার গেস্ট মিস্টার জন ডানকাম। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ডিসপিউটেড আরটিআই ক্লেমস। আপনারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যারা জয়েন করেছেন, আপনারা জানেন এই প্রোগ্রাম কি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন রাখতে পারবেন, বা আমাদের আজকের যে টপিক আছে এই টপিকের মধ্যে যদি আপনাদের প্রশ্ন পড়ে তাহলে আমার এবং আমার গেস্টের জন্য আনসার করতে সুবিধা হয়। আপনারা আমাদেরকে এসএমএসও করতে পারবেন, তাছাড়া আপনারা আমাদেরকে ইমেলও করতে পারবেন। ইমেল আইডি আমাদের স্ক্রিনের মধ্যে আছে, এসএমএসও আমাদের ডিটেলসটা স্ক্রিনের মধ্যে আছে। আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন আমাদেরকে, কোনো সমস্যা নাই। জন ডানকাম, আই এম কামিং ব্যাক টু ইউ। সো we was talking about the many claims gets disputed these days, and it takes time to settle the claim. And a lot of the time it seems like the lawyer end up becoming the villain here, although they're representing their own clients, because the insurance company is messing up with the whole claim, and that's how they end up at some stage. I see there's a drift between the representative and the clients for that reason. So what do you say to our viewers, in terms of the time or disputes, what should they do? Yeah, well, the first thing is you're right. Sometimes your lawyer comes across as your enemy because he seems like he's delaying it. Yeah. Rest assured, that's not the case. Yeah. Your lawyer is on your side. He or she has to deal with some of the difficult questions. And one of the reasons that you do have a lawyer is because some of these issues are not straightforward. So, for instance, if you're a taxi driver, you may have a loss of earnings claim. The other side may be saying, well, you shouldn't have hired a vehicle. But one good thing, the loss of earning claims. A lot of the clients, they don't know the whole process. A lot of the time that you lawyers will in a way ask them or try to convince them that they can add a loss of earning claim, which is probably 4 days, 5 days, or a week. Of course. But by adding that, it is their right. They can make a claim. Yep. But by adding that, you basically in a way buying more time for the insurance company. That allowing insurance company even take longer to settle the claim. That may be the case. The bottom line is, as a solicitor, I can only advise my client what's in their best interest in terms of both maximising their claim, but not necessarily doing that. It may be more, as you say, it may be better for the client to actually get an early settlement with less money. But that's the client's decision. We can only advise what the options are. But do you have obviously the power to sometime persuade your own client sometime if they say, oh, the offer is too good, but if you think that your offer claim is worth more than that, way more than that, so we would recommend or suggest you to wait a bit longer. Right. Do you do that? Well, what we can't do is if the client is telling us to do something, if we have given the client his options, his or her options, and they wish to take an option that we're not recommending, that's their choice. But always remember, as I say, your solicitor is advising you. Yes. I keep going back to different things, but you wouldn't go to a doctor again, and the doctor tells you to do something, and it's up to you. If you ignore that doctor, you may get worse. And sometimes they don't want to talk to you guys. They think you're too professional sometimes. Again, like a doctor, sometimes some of us have got good bedside manner, some of us haven't. Hopefully my clients like to talk to me. Hopefully Are you friendly enough with your clients? I try to be. You talk to them on the phone? I talk to them on the phone. I take the view, myself and my staff take the view that if a client rings in, we talk to them straight away. If we have to call someone back, we will do it as soon as possible. But it's much easier, I've learned over the years, to talk to the client when they want to speak to you. Right. So if a client rings in, the best thing is, for myself and my staff, is we always talk to you. Well, I know that you got the experience, but I didn't know that whether you're friendly or not. So now I know that you're friendly. I try to be. I try to be. Now I know. I'm not a bully. I don't bite people's heads off. There we go. I'll come back to you. Let me take one more call. Caller, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Khe khoira khoite na khoira bhaiya? জি জুবায়ের কার্ডিফ থেকে। জুবায়ের ভাই কার্ডিফ থেকে। প্রশ্নটা করো প্লিজ। প্রশ্নটা হলো গাড়ি যে আমার একটা হুন্ডা সিভিক 99 মডেলের, এইটায় মাঝে মাঝে এই নয়েজি করে আর কি, মাঝে মাঝে করে না। জুবায়ের ভাই আপনারে একটু স্টপ করা লাগবে।
আমাদের আজকের টপিক হইল কি ডিসপিউটেড আরটিআই ক্লেমস। আর আমরা যে দুইজন এখানে বাত আছি দুইজন হইলাম কি আমরা ক্লেম স্পেশালিস্ট, গাড়ির যে টেকনিশিয়ান আমরা যে বাইতে এখন স্পেশালিস্ট মোটর টেকনিশিয়ান মিস্টার আব্দুল সামাদ চৌধুরী সুহেল, তাই না? আজকে আমরা প্রোগ্রামে অ্যাবসেন্স তাই নাই। তো দয়া করে আপনার আজকের কোয়েশ্চনটা সেভ করে রাখিলেই বা ভবিষ্যতের লাগি সুহেল ভাই আইলে আপনি প্রশ্নটা করবা, ঠিক আছে নি ভাইয়া? ওকে ওকে। দুঃখিত, ধন্যবাদ আপনি লাইনে আবার লাগি। প্রোগ্রাম দেখতে তাও কা হঠাৎ করে দেখা যাইব আরো কোনো কোয়েশ্চন আইব আপনার মাইন্ডও আজকে টপিকসর ভিতরে পড়বো। Mr. John Duncan, I'm coming back to you. So you're friendly. Now I know you're friendly. Your team is friendly. But you end up becoming villain sometime because of the insurance company playing the game. They're buying more time. They're not settling their claims on time. Of course. They want, in terms of documentation, a lot of clients get annoyed. Insurance companies keep asking for more and more documents. Yes. When the claim gets disputed, obviously you have to prove the client was impecunious. Yep. Impecuniosity, you know, I mean, it's a big issue. A lot of the clients don't understand why. I mean, I've been involved in a non-fault accident. Why do I have to give you my bank statements? Yep. Why do I have to give you my doctor's records? You know, especially when it comes to the personal details on any Yep. documentation, they're very hesitant. Now, can you reassure the viewers, like, you know, whatever goes to you, it goes to you for a reason, the documents that you obtain for a reason, and how safe is their documents in your hand, which mean their data, in your hand? Well, again, the first thing is it safe? We are all governed by the Data Protection Act. Of course, we have to keep information safe, personal information. As lawyers, we're in fact very, very safe because we have what's called legal privilege. No one can force us to give our clients' documents up. Unlike, for instance, if he went to an insurance company, there are times when they wouldn't have what's called legal privilege. We have legal privilege. So that's a starting point. Yeah. Yes, your documents are safe. Why do we ask for it? I've said it on the program before, I say it again, proof not truth. We have to prove things. It's our So you have job to prove your case. We They're saying have the to ball prove is our in your case. court, you play. That's it, exactly. If we say we have lost £1,000, Yeah. all that is an assertion. It's us saying it. We have to prove that we've lost £1,000. Yeah. So we need the documents. So Evidence. Evidence. And people get annoyed to provide evidence. Well, remember, it's the client's claim. If they refuse to provide us the evidence, they're going to lose, but that's their choice. We are asking for information that we need to prove the case. So I'll give you a typical example. We had a case a short while ago. We were asking for evidence on loss of earnings. The client said, I'm just going to go to court and tell them. We said, no, you're going to lose. The client went to court, he lost. Yeah. Okay? It's very simple. We can't force you to give your information But you can to us, see, though. But we can tell But when you if assess don't- the documents, you can see the possibility. Yes. So they should obviously trust your experience and your obviously ability Yeah. to obviously you know what goes in the code. I know, you know, we That's all it. know what goes in the code. You know, sometimes the claim is straightforward. We know the client telling the truth, but because of the information they provided in the past, that probably messed up the claim. Yes, exactly. And the insurance company will attract them on those Of weak course, points. they will see any weakness in your case as a gap through which they can drive a horse and cart. In other words, they can destroy your case. Remember, a lawyer is on your side, and I keep saying that. You may not feel like it because the lawyer sometimes has to give you information you don't want to hear. Yeah. But the Yeah. lawyer is always on your side. Yeah. You can never give the lawyer too much documents because we will look at it and we'll go, actually, no, that's not relevant. Thank This you. is. Mr. John Duncan, I'll come back to you. Let me take one more call, and we nearly obviously end of our program as well, so we'll probably have to finish very shortly. Let's see who's on the line. Caller, assalamu alaikum. হ্যালো Hello, caller, assalamu alaikum. Khe khoira khoitona khoira bhaiya? ভাইয়া আমি আলম কইরাম আপনার 7 Alam bhai from Seven Kings. প্রশ্নটা করো কে ভাইয়া? ভাইয়া আমার প্রশ্নটা হইলো আমার গাড়িটা আছে জিওত আপনার কার পার্ক কি আপনার তো Yeah. এখন ড্রাইভিং 100 মাইল চালাই আর আমার গাড়িটারে জিও হয়ে লাইছে আর কি মারি দিয়েছে Okay. জিও হইয়া স্মাশ হইয়া ওখানে হইছে কি তা আমি লস অফ আর্নিং এর লাগে আমি জিও করলাম আপনার তাহলে কইছিলাম আমার এমপ্লয়ার কাছ থেকে জিও লেটার দিছিলাম Yeah. দেখাই তো তারা আমারে কইলো যে 850 পাউন্ড আমারে দিব আর পরে আমার ইন্স্যুরেন্সে মারি দিছে পয়সাটা দিছে না বুঝছেন নি? আপনার এখন আমি কি আপনার করব? অকুপেশন কিতা ভাইয়া?
I'm as a crew trainer in McDonald's. Crew trainer at McDonald নানি আপনার জি আছেন Yeah. তো আপনি খেয়ে পয়সাটা মারি দিছে আপনারা দিছে না কইরা আপনি লস অফ আর্নিং আমার যে ইন্স্যুরেন্স আছে আহা তারা কিন্তু আবার আমি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আর কি, আর তারা বেনিফিটেড হয়েছে। আমার ইন্স্যুরেন্স ডায়মন্ড ইন্স্যুরেন্স আছে। ওকে তারা বেনিফিটেড তারা বেনিফিটেড হইলো কি তারা যত পয়সা আনছে ও জিওর কাছ থেকে যে গাড়ি আমার গাড়ি জিও করছে আর কি, আমার গাড়ি আছে ম্যাকডোনাল্ডস এর খারাপ পাঁচশো ভিতরে আছে, আর ওখান থেকে রাস্তা জিও থেকে ও জিও বাঙ্গিয়া তারা যত পয়সা আনছে কিটা আপনারে তারা রিপ্লেসমেন্ট গাড়ি দিছিল মনে হয় না কিটা? জি না, আমার দিছে না, রিপ্লেসমেন্ট গাড়িও দিছে না, কোনো আমার 600 কত পাউন্ড দিছে। এটা কি তার লাগি দিছে আপনারে তারা লস অফ আর্নিং? ও আমার গাড়ি ও জি না, আমার ও গাড়ি ড্যামেজর লাগি নানি গাড়ির পয়সাটা দিছে, খালি গাড়ির পয়সা দিছে। বা লস অফ আর্নিং এর আপনাদের ক্লেম দিয়ে খরচ হয় না, আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কোনো সলিসিটার জিও করছিল নি, তারা রেকমেন্ড করছিল নি আপনার লাগি, রেফার করছিল নি আপনার কোনো সলিসিটার গেছে? তারা ও ডায়মন্ড জিওর তারা একটা জিও আছিল আপনার ডায়মন্ড ল হয় আপনার, এটা তারা আপনাদের কিছু আনতে পারছে না তারা নাইনি? জি না, আপনি কাম করবো ভাই, আজকে দুঃখিত আমরা প্রোগ্রামটা শেষ করে লাগবো এখন। আপনার এটা ফার্দার কিছু অ্যাডভাইস দেখবো আমরা করতে পারিনি, আপনার স্টুডিওতে ফোন করিয়া আপনার নাম্বারটা দিলে এবার আমি যে কোনো সময় আমার যে কোনো স্পেশালিস্ট একজন বাইরে হইব না, আপনার একটা ফোন করা লাগে, আপনার যদি কিছু অ্যাডভাইস করা দেয়, যদি ফার্দার একটু অ্যাডভাইস করার লাগে একটু সময় লাগবো। আপনার এটা অবশ্যই কমপ্লিকেটেড, আপনার করা যায় তারা পয়সা বানাইছে আপনারা কিছু দিছে না, তো আমরা যদি মনে হয় আপনার ফার্দার কোনো অ্যাডভাইস করতাম পারি তাহলে আমরা নিজেও ভালো লাগবো। আপনাদের কোনো মানুষের প্রবলেম হইলে আমরা মানে ফিল করি ভালো লাগে, যে প্রবলেমটা যদি কিছু যদি অ্যাডভাইস যদি দেওয়া যায়, আপনারা যদি আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইছি আর কি, তারা যত পয়সা আনছে অন্য আচ্ছা এটা বুঝবা না তারা কেমনে কিটা হইলো না হইলো বুঝার নেই, আমরা বেশি সময় স্বল্পতার কারণে আজকে আর আপনার মানে বেশি ডিটেলস পাতে পারলাম না। ধন্যবাদ আপনার লাইন হওয়ার লাগে, আপনি ফোন করে আপনার ডিটেলস রাখবা আর পরে দিয়ে দেখা দেবো যে কোনো কন্ট্যাক্ট করবো আপনারা আবার। ধন্যবাদ জন। Obviously, we wanted to discuss disputed claims. It's a huge topic. We would talk about disputed claims many more years in both of our life, and we will always try and find a solution. You know, I mean, and you will get harder and harder day by day as it's getting harder. It's always been like that. And but I will say to my viewers as well, not to panic, not to worry. There's always a solution. But remember, you have to be truthful to fight this. You know, you have to be truthful, you have to be honest. As long as you are truthful and honest, nothing can stop you. Tell us the story, you'll get the right advice. Thank you. So we will obviously finish our program for tonight, and let me just have a couple of words with the viewers, and then we'll finish for tonight. দর্শক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকের প্রোগ্রাম দেখার জন্য। আপনাদের আজকের প্রোগ্রাম কেমন লাগছে আপনারা চাইলে আমাদের কাছে ইমেল দিয়ে আপনাদের মতামত জানাতে পারেন। তাছাড়া আপনাদের যদি কোনো রেকমেন্ডেশন বা কোনো সাজেশন থাকে আমাদের এই প্রোগ্রামের মধ্যে প্রোগ্রামকে নিয়ে, আপনারা যে কোনো সময় আমাদেরকে ইমেল পাঠালে আপনাদের মতামতকে আমরা সবসময় ভ্যালু করি। আমরা চেষ্টা করব আপনাদের জন্য আরও ভালো প্রোগ্রাম নিয়ে আসার জন্য, উপহার দেওয়ার জন্য। আপনারা আগামীকালকে 5টার সময় আবার এই প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন, প্রোগ্রামটা রিপিট হবে। তাছাড়া ইউটিউবে এই প্রোগ্রামগুলো রেগুলার আপলোড হয়, আপনারা প্রোগ্রাম ইউটিউবে দেখতে পারবেন। আপনাদেরকে আগামী প্রোগ্রামের দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের প্রোগ্রাম আমরা এখানে আজকের মধ্যেই শেষ করতেছি। দেখা হবে আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামে। আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট।